Okay, good afternoon, guys. I'll be on a first name basis because you have a really detailed biography, so you already know all the speakers. We have really wonderful panelists today, and I'm really lucky to get to know these people because not only of their professionalism, but also a very interesting personal story. So I'll start with the ladies first. Really smart and successful ladies like Lin Lin Fung, who worked at Unilever, and she's Vietnamese, Chinese, American who lives in London, which is a really interesting fact. And we're going to talk about entrepreneurship as she's a guru in this field. Let me also introduce Madina, who worked for 7 years in digital product development. She's a co-founder of Arbuz.kz. And really interesting case in entrepreneurship when she increased revenue 7 times selling railroad tickets. Nobody thought about it until her. We also have Karim Boguspaев. Karim is strategic director of Rahmet. It's a loyalty mobile program of Chocolife, if you know, which I really use all the time to get some bonuses when I pay for coffee. And we have my new friend John, who's here for, I guess, gender equality balance. But in reality, actually, he's a guru in life design and design thinking, and how we're going to talk about how design thinking approach can actually be linked to entrepreneurship. So my first question to you guys is, please tell us about your first entrepreneurship moment when you saw an opportunity and actually had to grab it and change something in your organization. Anyone? Да. Слышно, да? Давайте я начну. Наверное, это было 10 лет назад, когда я работал в фармацевтической компании, да, и перед компанией стояла задача там разобраться вообще в целом в процессе продаж и выстроить процессы так, чтобы можно было их как-то максимизировать. То есть, задача была непростая, но мне, в принципе, с самого детства всегда нравилось что-то делать по-другому. Думать, как это можно решить с минимальными затратами, наверное, так думает каждый предприниматель. Вот и тогда был первый момент, когда хотелось сделать что-то очень классное, что-то очень большое и принести очень большую пользу компании. И, в принципе, удалось построить такую систему, которая полностью автоматически подсчитывала все продажи в Казахстане для этой фармкомпании. И проект оказался настолько успешным, что потом его внедрили во всех странах СНГ. То есть, вот здесь, я думаю, это был тот момент, когда я понял, что, будучи простым сотрудником, который там, имел только год опыта работы, можно вообще в целом трансформировать компанию и приносить выгоду так же, как и предприниматели, которые там что-то стартуют и выносят свой продукт в массы. Спасибо большое. Мадина, может, вы расскажете о своем опыте? Всем привет. Наверное, самый первый опыт это был, когда я начала работать в рекламном агентстве, и я работала маркетологом, без опыта работы до этого. И я сразу пошла говорить с клиентами, то есть обычно тебе приносят проект, и ты его просто получил, начинаешь там запускать какую-то рекламу и так далее. Я решила, что я пойду на продажи, то есть с sales-менеджерами и пойму вообще, кто мой клиент, что ему конкретно надо, потому что я понимала, что sales-менеджер не до конца понимает особенности маркетинга и может продать то, что я потом не смогу выполнить просто. И вот с тех пор я очень много лезу вот на сторону клиента и постоянно сама иду туда, потому что чувствую, что без этого я не смогу хорошо работать. Спасибо большое. Лин Лин, presentation right now that it takes particular mindset to be an entrepreneur, and maybe John can also follow up on that with design thinking approach. What it actually takes to be an entrepreneur, how do you develop this skill, how do you start overcoming this fear that you were talked about it? Hello, is it? Oh, now it's working. Okay, great. Yeah, so I think you just need to be very, very stubborn. And also just to remember that, you have to be very focused on the work that you're doing.
instead of the outcome that you want to achieve. So everyone has in mind that I want to get there, and that's great that you work towards that. But there's so much in the world that you cannot control, and you might get very disappointed if you try to get there and someone says no, and then you try to get there again and someone says no. But actually, if what you focus on is the work that needs to be done, and worry less about actually whether you get there or not, and focus more on the energy you put into it, then maybe you get a little less tired. And also the other thing to remember is that when you're working within a large institution, as I said before, they're just people. You know, people like John, people like Madina, they're just there doing their job. They're not trying to say no to you because they don't like you. They're saying no because they're protecting things. Because there's a system that's in place that tells them they need to protect this thing, and that's why they can't give it to you. And so I think just, remembering that the work, sometimes it's not going to be in the next year you achieve it. Maybe it will take, 10 years. And one of my projects taken over 8 years to actually, and it's still continuing today. And to remember that it's all just people at the end of the day. And, it's not necessary to get so upset or take things so personally as well too when you do this work. Otherwise, you burn out very quickly and it's no more fun. Thank you. John, can you follow up on that? Yeah. Yes, so just two particular points actually that I'd follow up on and kind of echo. One is this idea of not necessarily just looking, the final outcome, however many years or however many projects down the line, but thinking, how could I take this idea and actually do something right now? And then if you can take some step, make something actually even simply, easily, a reality right here and now, then you can show that to these people who might otherwise be in a position to say no. And so it's not like some subversive way of like going behind their backs, but actually taking some little action, having some proof of concept, so that then when you can take it to them, you can show them as opposed to just tell them. And it's much more compelling, I think, in that way. Thank you. Thank you so much. So you guys have a very great opportunity to talk to these really successful people and actually pick their brains. And I'm about to do that. Also welcome questions from the audience. And my next question is, for me, entrepreneurship is very much related to kind of competencies of the person who is kind of agile. It's a new and sexy word in Kazakhstan. Everybody's talking about agile learning or being agile in an organization. And it takes certain mindset and also certain qualities, character qualities that agile people can express. And usually in the organization, not a very big number of people are agile, around 10% maybe. And agile people are actually a headache for their top managers and especially HR, because they always challenge status quo. They want new things, new challenges. They want to develop new products and services. So, Lin Lin, you were saying that if you're a business, you should attract entrepreneurs. But at the same time, isn't it also a risk? If you don't work with them, they will just leave your organization and go to your competitors. What would you answer to that? And this question to all of you. Что люди, которые, я переведу, да? Интрапренеры, они очень похожи на agile, да? И agile — это люди на самом деле очень сложные. С ними сложно работать, потому что они постоянно хотят что-то менять в организации, да? Придумать новые продукты, услуги. Они хотят каких-то новых вызовов, да? А эти вызовы не всегда можно им предложить, да? И в крупных организациях часто это очень такая уже твердая система, да, бюрократическая, где, в принципе, не всегда можно это сделать. И поэтому часто эти люди просто уходят. Да? Люди с большим потенциалом, они уходят из организации. Вот что вы на это скажете? Это большой риск для организации привлекать таких людей? Или все-таки их надо развивать изнутри? Я постараюсь ответить. Наверное, мне повезло, потому что я работал в очень гибких организациях, где на самом деле давали ту свободу, которая требуется для внутренних предпринимателей. Да? Потому что если ты понимаешь, что те вещи, которые ты пытаешься сделать, зачастую встречают очень много преград, то действительно ты демотивируешься, и тебе очень сложно находить силы двигаться дальше.
Но с другой стороны, для компании это огромная возможность поменять свои процессы, увеличить там свою ту же самую прибыль, да, и стать намного лучше, когда в твоей команде работают люди, которые думают иначе, которые хотят что-то менять, и у которых, в принципе, есть желание, сила это делать. Поэтому здесь, наверное, нужно находить какой-то баланс. Если ты компания, которая наняла на работу именно такого человека, надо дать ему больше свободы, дать ему необходимые ресурсы и дать немножко поддержки. Я думаю, эти люди внутри компании, да, они сами найдут себе союзников, найдут себе тех людей, которые помогут им воплощать их идеи в жизнь. Спасибо большое. Мадина? Мне кажется, что компании, которые не будут меняться, они умрут, и мы уже много раз это видели. Есть такое понятие, как, я забыла, когда вот маленькие компании, да, там, например, как умер Кодек, который не смог быстренько сориентироваться, что пленочные фотографии уже все. И поэтому я считаю, что эти компании вымрут. И самое интересное, что быть agile, или чтобы у тебя был такой продуктовый подход, это дело не в деньгах. То есть ты не можешь просто в одном отделе залить его деньгами, и у тебя тут же появятся какие-то изменения, инновации. Дело именно в людях. И если директора компании, они не смогут это понять, то, скорее всего, все будет плохо. Из моего опыта, наверное, я скажу, что было в Авиате. Когда я приходила в Авиату, мы были очень маленькими, нас было там 40 человек, потом у нас было объединение с Chocofamily, нас стало очень быстро почти 200. И я почувствовала, как стало сложнее питчить свои идеи, особенно когда была разная корпоративная культура, и у меня сменился директор. И я проработала там год, я смогла сделать все, что я хотела. То есть я перед собой поставила определенные цели, что я за год хочу добиться там построения продуктового процесса, изменения отношения там, к какому-то проекту. И это было намного сложнее, но я тогда искала себе внутри тоже коллег, которые меня поддерживают, и без этого бы не получилось сделать. Это сложнее, но когда вы приходите вдвоем-втроем к своему директору, вы уже чувствуете себя более увереннее, и он, наверное, к вам лучше прислушается. Да, спасибо большое. John, I have a question for you. Why is live design course became one of the most popular courses at Stanford University? And at the same time, when you showed the video on the first day of the Go Viral Festival, most of the students say, like, I have no idea what I'm going to do after I graduate. It kind of links for me between, purpose-driven organizations and that they are being valued much more, and also finding your purpose in life, basically. So how does this design thinking approach, where you have a product or service prototype and then test and then go to market, can be used for building your life? Thanks. Also, I'm not sure where it's coming from, but somebody is being incredibly helpful and amazing in giving simultaneous translations. So thank you for that, wherever you are. And thank you for the question. So I'll be pretty brief and not give too much background or context. But in terms of the origin or genesis of this course or these courses, which I now get the privilege of teaching, initially they started off as just a small group of students with a couple professors having conversations about what to do after college. And this was because professors keep getting the same questions again and again, one-on-one in office hours. Student comes, they have a question, they're like, I'm curious about this, I'm interested in that, I don't know what to do with my life, I have no clue. And so rather than having the same conversation again and again, one-on-one, you begin to think, okay, let's get all these same people together, and at least then we can save some time. In terms of the framework, those people were students in the design program. They were Design for Impact and product design students. And therefore, they had this common framework of design thinking, in this case, or human-centered design. And so that was a logical framework because it was a common point of reference. From that, though, those conversations were useful to the students, they found. And so then they began to have more students come join still informal conversations. And then they decided to make just a one-unit credit, no credit, pass-fail class for whoever was graduating from that department specifically. So again, more organic growth.
that was a popular, well-received class. And then other students from other departments were saying, well, hey, we also don't know what we want to do. Can we take the class? Which the initial answer was no, because we're using this framework which is more familiar to these design students. But then inviting in a few students from outside that program, they found, well, actually it turns out that it's a simple enough and accessible enough approach that it's useful to others. So again, just more organic growth. In terms of the popularity, that's one piece, just as far as the growth. But then I think, frankly, it's just an ongoing question. It's a question of what to do with our lives that I don't think we ever really answer. We may be very happy where we are now, but there still might be changes or improvements. Or we might have something, a big change or a big life event happens, and we realize we're prompted to reassess. One of those big changes and events is graduating from college. And so there's kind of an immediate felt need of like, uh-oh, I'm about to leave here, this place that I've been for the last 4 or 5 or 6 years, and I need to figure out what to do next. So that actual felt need, I think, is a big piece of it. Great. Thank you. I guess we feel jealous about this opportunity for Stanford students and not having it in our lives. And my question would be more personal. Did you know what to do after you graduated college, all of you? And is that the same thing that you learned there? No. No, everybody no. So maybe we can have some questions from the audience as well, because I'm sure there are some people who are thinking what to do next in their lives and how they can use intrapreneurship or design thinking approach. You guys think about your questions, and let me be a devil's advocate, because I wouldn't be a good moderator if I wouldn't say something about critique of design thinking. So there's an interesting talk on TED. Natasha Chen was critiquing design thinking approach, being a designer herself, and I guess it's kind of boils down to structure for the sake of structure. And the same question could be basically addressed to you guys. Intrapreneurship as just a new sexy word of just doing your job, basically, and becoming better and better at what you do. Do you agree with that? Or if not, what would you answer to this critique? I'm happy to start off. I don't want to take too much airtime. But in terms of that TED Talk, which I apologize, I meant to rewatch it. I watched it like, I don't know, 2 years ago, and I watched it on fast. I gave you the homework. I know, I'm sorry. I watched it a couple years ago, and I watched it quickly. But a couple of things. One is that I don't think that design thinking or this approach is the best approach to every problem. And I think that a lot of the criticisms are a result of people taking one approach and applying it to the wrong problems. So if, for certain problems, Agile or Six Sigma or whatever other, Scrum, whatever other approaches may be better fits. And so if you take an approach that's not well suited to the problem at hand and then it doesn't work out, it's like, well, yeah, of course it didn't. That was kind of the incorrect choice from the start. The second thing I would say, just again, my recollection of her talk is that she's a designer and is very experienced and very well-versed in all of these pieces that we kind of codify in this design thinking approach. And so as a designer and as someone who's very skilled and familiar with all of that, it's like, yeah, of course. But for someone who's newer, a big goal of codifying this process in this way is to make it accessible to more people. And a big goal of ours is to help students and help people develop creative confidence, to develop their confidence that they can be creative too. And so sometimes we need scaffolding or more accessible steps in order to do that, which might seem very basic to someone who's already very experienced. Thank you. And you actually opened up a new topic that I wanted to discuss. When intrapreneurship doesn't work, when you shouldn't use entrepreneurs in your organization, could you think of an answer? It always works. Well, I mean, entrepreneurship is really about bringing new things into the world. So if you have someone that has this entrepreneurial mindset and you have them do the same thing every day, they're likely going to leave because they'll be bored. Now, I don't think
entrepreneurship is anything new necessarily, but I don't think entrepreneurship is also just doing your job either. Because the reality of innovating within a large corporate institution means that the processes are not in place to actually bring new ideas to life. So it's really going against the grain. It's going against the grain of processes, company culture. You're really having to fight for resources all the time. Often people think if you're an entrepreneur, oh, then you can just use all the machines and access their supply chain. And no, you have to get permission for everything. And so actually, entrepreneurs often are going against the normal flow of the work, against sort of the normal procedures. And often entrepreneurs are also not doing this new innovation as 100% of their job. Maybe they get 20% to maximum. It's very rare to see an entrepreneur actually have this new innovation, this new ideas entirely of their job. And so they're usually spending many hours overtime, actually, in addition to what they need to deliver on a day-to-day basis to bring their products to life. Thank you. You guys want to answer that? Когда intrapreneurship не работает или даже его не стоило использовать в организации? Я думаю, что он не работает тогда, когда в организации есть вакуум, где есть очень сильный, уверенный в себе руководитель. Да, наверное, это больше про постсоветские пространства, когда есть такой подход, что я за все отвечаю, я буду говорить, что делать, вы все слушаете и делаете в срок. То есть иерархическая организация. Да, да. Я думаю, вот там как раз-таки при всем желании предпринимателей и сотрудников что-то поменять, что-то привнести в компанию, это просто не работает. Спасибо. Я придумала ответ. Давай. Мне кажется, что у каждой компании есть определенные этапы развития, и иногда компания не готова, если у нее очень большой хаос, и нужно сначала все структурировать. То есть когда, есть сейчас очень популярная тема с бирюзовыми организациями, что нужно перейти в самоуправление. Мне нравится эта идея, но мне кажется, она не подходит всем. Ее нужно внедрять на этапе, когда все умеют работать просто хорошо, когда все понимают свои обязанности, когда выстроены процессы, и тогда уже можно их нарушать. То есть это вот история, да, когда ты начинаешь что-то изучать, ты заходишь в какие-то определенные agile, Scrum и так далее, а потом ты начинаешь это уже подвергать сомнению, что это уже не работает, например, да, и нужно придумать что-то другое. И то же самое здесь. То есть некоторым компаниям нужно настроить базовые процессы и пытаться внедрять инновации какие-то, может быть, слишком болезненно. Спасибо большое. Да, Джон? To quickly share, this is related to a topic that I get to discuss with students a lot. And one of the ways that we frame it is in terms of how much change would you like in the role, in your professional role. And so an example that we sometimes use is if you're a brain surgeon, you don't want to change the brain and you don't want to be experimenting while you're doing a surgery. So that's not the time. It's a question of time and place. However, as a surgeon or as someone doing that work, you may notice in your operating room or in your processes opportunities for improvement. And then in that context, of course, there's more of an opportunity to jump in. So it's really just a question of, even within the same role, we might have spaces and spots and times where entrepreneurship or more different types of thinking or change are appropriate versus times where we don't want to even go there. Thank you. Я вспомнил про бирюзовую организацию. Да, была такая шутка в интернете, в социальных сетях про Грефа, CEO Сбербанка. Может быть, вы видели, да, когда Греф постоянно цитирует бирюзовый, agile, Scrum и так далее, а потом показывают фотографию кассирши Сбербанка и говорят, вот где вы карточку открыли, туда идите. Видели такую, да, шутку? Но это все говорит о том, что есть такой дисконнект, да, то, что говорит лидер, не всегда думают организация, да, и их работники. Кто из вас использует Gmail? Поднимите руки. А вы заметили, да, что из презентации Лин Лин Gmail — это как раз-таки пример intrapreneurship, да, когда внутренний продукт в Google использовали как почту, а потом сделали ее продуктом на рынке, и она стала таким популярным. И второй продукт, который тоже меня очень сильно удивил, это Sony PlayStation. Да, я тоже почитал об этом. Оказалось, что инженер, работник Sony, у него был ребенок, который играл на Nintendo, и ему так не нравилось, как Nintendo работает,
что он решил переделать Nintendo и занимался это в свободное время, а потом принес к своим руководителям и сказал: вот смотрите, какой интересный продукт, и сейчас Sony, PlayStation — это очень высоко коммерческий, хорошо продаваемый продукт. Да? Может быть, вы вспомните какие-то свои еще интересные истории, о которых вы знаете, когда внутри организации создавался какая-то услуга или продукт, и которая выстрелила совсем по-новому. Ну вот у меня есть свой пример. Я когда пришла в Авиат, это было в 2016 году, я отвечала за авиапродукт, то есть то, что происходило на сайте, в приложениях. Потом где-то за полгода до меня, по-моему, как я пришла, команда запустила ЖД-сайт. И как бы запустили его на коленке и бросили. Он как бы как-то работал, там что-то происходило, там было мало продаж и особо не замечали. Потом я через некоторое время посмотрела, что там происходит. Действительно, просто никто не смотрел, не было никакой статистики. И мы проверили, что там есть какой-то трекшн положительный, хотя продуктом никто не занимается. И у меня тогда была продуктовая команда, которая отвечала за показатели авиапродукта. Но я стала потихоньку выделять время на ЖД, буквально по одной задаче в неделю, чтобы просто какие-то баги исправить. И как это была моя инициатива, мы старались успеть все. И со временем, когда уже... первое, что мы сделали, это собрали просто статистику, смотрели, сколько билетов мы продаем каждый месяц. И когда мы увидели, что стало уже побольше, мы такие: окей, давайте дадим денег на маркетинг, хотя бы 100 тысяч тенге, например. И потихоньку команда начала понимать, что это важно, и другие отделы тоже. И так, получается, из одной задачи в неделю, потом у нас был целый квартал, когда мы себе выделили, и я его как бы защитила на решение этих задач. И вот в прошлом году мы уже выпросили отдельную команду, мы ее собрали, и вот где-то с прошлого года это уже отдельная команда, уже отдельная фин-модель, и таким образом этот продукт обогнал уже авиабилеты по количеству продаж. Вот. И сейчас сам себя окупает, продает, и поэтому для меня это был очень успешный кейс вот такого маленького, страшненького сайта сделать отдельный бизнес, скажем так. Вот. И сейчас я успешно его передала, и он продолжает расти дальше, мне интересно, я за ним смотрю. Дело просто в инициативе нескольких людей, и мне кажется, все может получиться. Не только в инициативе, наверное, еще в каком-то визионерстве, да? Вы увидели вот эту возможность, которую можно было развивать. Да, мне помогают обычно цифры, то есть я посмотрела статистику КТЖ, сколько они продают, и объяснила это. То есть это тоже не происходит сразу, нужно 10 раз сказать, показать цифры, и только после этого происходят какие-то изменения. Даже в небольшой компании, не только в огромной. Спасибо большое, очень интересная история. Лин Лин, and basically all of you, what do you think are success factors or barriers for entrepreneurship? And you all answered that you didn't know what to do after you graduated. So what were success factors for you personally? How did you end up in this panel talking about entrepreneurship and design thinking? Hello? Okay. Well, for me, the type of entrepreneurship that I work on is more called social entrepreneurship. So for me, working on doing work with meaning is extremely important. I think that's really the driver. It really hits on my intrinsic motivations, what I want to do with my life, how I want to lead in this world. So I think for me, if I were just building something that was going to make more money or just new business for new business, it wouldn't be so interesting for me. I really wanted to create some impact in the world that helps people's lives. And so even if it is very difficult, I just remember, what is it that I'm trying to drive towards? And also remember that I'm not the only one working in this space, that it's a larger piece of work that is well beyond myself as a person. And when I keep that in mind, it makes the challenges, worthwhile. And I would say the biggest barrier to entrepreneurship was, the slide that I had. It's fear. It's really fear on all sides, fear from the organization, for yourself as well too. Being an entrepreneur might not be the fastest way to get promoted because you
are potentially annoying to a lot of people while trying to get your work done. So in some ways, to be effective, you have to push the envelope a bit. So fear is probably one of the biggest things, and if you can just remember to continue to take, the next right action and not worry so much about the, overall outcome. But as John said, I totally agree with him to really take small steps to show the next thing, just the next thing right now. It can, before you know it, you're there. Thank you, so much, wonderful answer. Карим, Мадина, Джон. Я полностью согласен с Лин Лин насчет страха. Мне кажется, это один из самых основных барьеров именно к вообще развитию самого человека и компании. Не нужно бояться что-то пробовать. Да, я думаю, если ты предприниматель, либо внутренний предприниматель, то у тебя должна быть очень большая толерантность к ошибкам. То есть ты должен не бояться ошибаться, не бояться пробовать. С другой стороны, да, что лично мне помогло быть, наверное, сегодня здесь и там запускать большое число проектов, это любопытство. И, наверное, постоянно задавать себе два вопроса: что я могу сделать по-другому? И второе, это, наверное, мое уже личное качество: как я могу превзойти самого себя? То есть постоянно искать какие-то новые возможности, сравнивать себя там с другими компаниями, смотреть, что ты можешь изменить, и, может быть, кто-то уже что-то подобное делал, и просто брать и делать это лучше. То есть, вот это один из таких вот основных, наверное, качеств предпринимателя. Спасибо, очень круто. Мадина? У меня, наверное, много разных мотиваций. Одна из них — мне нравится отличаться. Я люблю быть другой и не вести себя как все. Я не знаю, меня почему-то это очень сильно мотивирует. То есть это как бы не сразу произошло, но со временем. Уникальность такая, да? Да. Потом мне нравится, может, тоже звучит чуть высокомерно, но быть каким-то примером. Я очень люблю, когда появляются девушки, которые тоже идут туда, я очень сильно их поддерживаю, это очень страшно. Мне самой на самом деле страшнее, но мне хочется вселять уверенность в ребят, которые идут после меня тоже, потому что я вижу, как мне помогали, и поддержка от моих менторов, она была очень важна для меня. И сейчас, допустим, у меня есть моя бывшая сотрудница, подчиненная, которая прошла стажировку в Яндексе, я очень рада, и я до сих пор ее поддерживаю, потому что, мне кажется, это хороший пример, и я рада, что я могу такой пример подавать. Здорово. Спасибо большое, Мадина. Джон? So you didn't know what to do after you graduated? No. Lots of different ways to go here. Let me just think of what would be relevant. Okay, two things. One which, just in my day-to-day work, we consider with students in a lot of different ways, is that at least in the US, 10 years out of college, only about 10% of Americans are doing something directly connected to what they studied. I don't know, in Kazakhstan or Central Asia, how those statistics vary, but even if it's not that small a percentage, I would venture to say that it's not as high as a lot of people assume, or maybe a lot of parents assume when their kids are going off to school. So that's one piece. I studied English and education, and now I work in mechanical engineering and design. How that happened is a really long story. But what I would say about that story, just personally, and also one of the things that I've loved in, especially the last couple of years, in being able to hear other people's stories, is that it's never, almost ever, a linear, straightforward path, and that a lot of times I think, at least when I've been an attendee at conferences or listening to panels, I hear somebody's story and it seems like they're doing really well now, and they can say, oh yeah, it was, I had a couple hard times a couple of years ago, but things are great. But to actually understand the experience that they were going through at that time, to me, is what's really humanizing and really valuable. So like I could share, yeah, I went to graduate school and then I had a hard time finding a job, but now I'm in this job I really like. That kind of glosses over the fact that I finished graduate school, had borrowed a lot of money to do so, was really stressed about what to do, felt a lot of embarrassment about not having something lined up, was scared that, what if I didn't find something, or it turned out that this wasn't worth the time or money or investment. And so that whole experience and that kind of emotional depth and richness is what I really try to look for and understand when I have the opportunity to talk to really successful people.
Да, пожалуйста. Вон микрофон. Я сама предприниматель, и у меня немного провокационный вопрос. Вам не кажется, что интрапренеры – это люди, которые самореализовываются, рискуя деньгами владельца бизнеса, но при этом получают гарантированную зарплату? Ну, это мой такой вопрос, как владельца бизнеса. Да, кажется, очень. Лин Лин, do you want to answer that? Yes, that's absolutely true. It's not a secret. I mean, that was one of the primary reasons why you might want to become an entrepreneur. Is because you get a fixed salary. How great. You don't have the financial risk as you would as an entrepreneur. But at the same time, you don't usually have stock options either. You don't usually grow. You know, if the thing works, you still get the same salary. So you don't get the upside that's required that you would get if you were an entrepreneur. And you know, also that sort of points exactly to the processes that are in place that try to, you know, kill the thing, because it's quite hard actually to spend their money. It's not, they don't just sign you a check and say, go for it. You get just a little bit at a time, so you prove it a little bit at a time. But indeed, there is that dynamic there, and I think it is quite a positive. In fact, someone has to do it, and you might as well hire someone with that mindset, with that vision, with that drive to move the work forward. Можно я добавлю? Я вот вижу ребят вокруг себя, и мне кажется, что ребята, которые работают как обычные сотрудники, им, наоборот, страшнее тратить чужие деньги, потому что я общаюсь с собственниками, они могут потратить туда 5 миллионов, сюда 10, потому что это их деньги. А тебе страшно, потому что ты можешь ошибиться. И вот у меня уже есть какой-то свой потолок, где я говорю, окей, здесь я готова эти деньги потратить, типа потестировать, да, но чуть больше у меня уже какой-то дискомфорт. И я думаю, что это не так легко. А потом всегда смотришь, сколько ты потом приносишь денег. И если ты приносишь хорошие деньги, это заметно. И поэтому никакого чувства вины уже нет. Понятно. Спасибо большое. Джон? Just add too that I think in a little bit of a way, the way you asked the question is taking this mindset that the company wouldn't want you to do these experiments or try these things out, but in fact we see all of these upsides from entrepreneurship. So like we're using, Lin Lin used Google as the example earlier, or Gmail, and you know, Google was famous for having this certain percentage of time that you can just work on whatever. And so giving that as an employer, of course, you have to have a certain established revenue stream and all of that in order to have that basis, but in fact, giving people that autonomy and giving them the opportunity to develop things, I think has huge upside potential. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Сейчас микрофон дадут. Hi, thanks for sharing your knowledge and experience. So you've talked about changes within companies or other people's lives, I mean students, which made it for the better. My question is, can you tell something about positive changes in your own lives, which made your lives more fulfilling or enjoyable? So this hacker mindset, have you tried it with your own life? Yeah. And if yes, some examples maybe. Thank you. Кто готов ответить? О личной жизни. Да, на самом деле, да, я делаю это всегда, то есть постоянно ставишь на себе какие-то мини-эксперименты, да, для того, чтобы становиться лучше и смотришь на результаты. В принципе, то же самое, что и делаешь в компании. И я думаю, что, наверное, в большинстве случаев именно так и происходит. Это, вот ты начинаешь с себя, а потом тоже то же самое можешь делать в компаниях, но не наоборот, наверное. Спасибо. You want to answer, Lin Lin? Yeah, I think actually doing this kind of work, working in innovation within a large company, as I said, a lot of things didn't work. And it can be pretty disheartening to see that you might have invested all of this time and energy into doing something and it doesn't work. But I say actually that brings back a lot of good benefit to me, because you know what, it didn't work. It's okay. Actually, I'm still doing fine.
and it gives you more confidence to try again the next time, is that things cannot work and things can completely fail. And it, you know, the more times actually that the thing goes quote unquote wrong or not the way you expected, and you end up just fine, and in fact you learned, and actually maybe it wasn't the way that you thought, but it turned out into this other amazing thing. I mean, I can't tell you how many things that didn't work, but in the end, I finished my work at Unilever, and I was able to launch a fund that is now £40 million, specifically to do the work that I started driving to do almost 10 years ago, is incredibly rewarding. And so, you know, hacking your life is really, as you know, it's the mindset. It's like, okay, you know, there are all these stories in your head, and you know, I went to this great retreat in Wales actually a few weeks ago, and they said, you know what? If what you're telling yourself, the bad stories you're telling yourself are not working, just tell yourself a better story. Simple as that. So I think that's a bit of a wonderful life hack, is that if your mental dialogue is not, you know, helping your life, then just simply rewrite it for yourself. It's like switching to different radio channel. Exactly. John? Okay, so I was... We can hear you. Oh, okay. I was just thinking of some specific story to maybe speak to what you're asking. And this is maybe an answer to the question of like, how did we end up here? One thing, and this isn't necessarily connected to entrepreneurship or design or anything else, but just thinking of myself, for me, every opportunity that I've gotten except for the very first job out of college was in some way connected to a relationship. And human connections and relationships are really core values for me and core to who I am. And in that way, just having the types of interactions personally and then, of course, also professionally. And a story I think of, and it's an indirect way that I got this job that I have right now. I was in a different job. I was also working at Stanford, but in a different job. And I really wanted to volunteer my time as a facilitator for one of the classes which I now get to teach. And so I had a one-on-one with my boss, and I proposed it. You know, it's like Thursday afternoons for 2 hours, and like I'll just stay late or I'll make up the time otherwise. And she was just like, no, not gonna happen. And I was like jumping to solutions. So no, like it's, you know, I'll have this person cover for me. And she's very traditional. She was just like, no, it's just not gonna happen. And you know, I went like with kind of a little bit of a negotiation, but of course with a strong power differential. and you know, for me, it's more like I'm jumping to solutions, but it became clear it's just not going to happen. And so I just said, okay, I understand. I see that this is not going to happen. And we continued the conversation about other things. And like 30 seconds later, she was like, John, you look really sad. And I was like, I feel really disappointed right now. And she was like, let's see what we can do. And so you know, we went and we talked to somebody, you know, going through sort of logistics of how this could work. And at the end, or maybe the next day, she was like, you know, you're very challenging to work with sometimes, but you're just so nice that it's very hard to not work together. Like, because I can tell that you really genuinely care about doing this work and also this thing you're interested in. And so, you know, it's a specific example, but for me, it's kind of like valuing that relationship, but also being clear about what I'm interested in and what I might pursue. And that particular opportunity then led to this job that I have now, because it was the same work and the same community and people. So anyway, just one kind of funny story about maybe being not contrary, but a little challenging, but hopefully in a positive way. Thank you. Thank you for sharing. Еще есть вопросы? Да? Any more questions? Informative panel. And my question is, I was wondering if your personal view towards entrepreneurship, is it a transition stage towards making your own business, or it is the way of finding compromise, doing your own projects, but within staying at corporations? Понятен вопрос, да? Да. Ну, я, например, вот недавно перешла уже, наверное, в предприниматели, где-то с мая месяца, но
прошлый год у меня был такой, что я работала в авиате full-time 100% и вложила свои деньги в Arbuz.kz. И там я приходила просто раз в месяц на совет директоров и смотрела, что происходит. Как бы у меня немножко было такое небольшое чувство вины, и поэтому я не сильно занималась арбузом, вот, просто там, давала какие-то свои бесполезные советы. Вот, и потом приняла для себя решение, что я ставлю дедлайн, когда я заканчиваю дела, вот, и полностью перехожу уже в тот проект, в который я инвестировала свои деньги. Мне кажется, что не нужно испытывать чувство вины, если вы делаете какой-то свой проект на стороне. Иногда можно его продать той же самой компании, в которой вы работаете. Вот такое иногда происходит. Единственное, что надо стараться свою работу выполнять хорошо, чтобы не было претензий там, от твоего руководителя, что ты не до конца выкладываешься. Ну и для этого нужно иметь, наверное, какую-то энергию и очень большое желание, потому что без этого после работы сидеть и заниматься вторым проектом никак не получится. Все равно хочется отдыхать, но если есть большое желание, то обычно энергии хватает. Вот, у меня такой опыт. Спасибо. Лин Лин, do you want to answer that? Yeah, thanks for the question. I think it's very much a personal decision whether you are taking on entrepreneurial roles in order to just learn and then get out and become an entrepreneur. You know, for me, actually, I very much believe in the power of entrepreneurship to make massive positive social change. So even though I bounce in and out of being within an organization and working on innovation there and also running my own business as an entrepreneur, for me, I don't think I'll ever completely step away and just only do my own business, because I believe in the power of innovating within existing institutions and the need to do that in order to create some of the solutions to the biggest challenges in the world. But that's very personal for me. What I'm interested in, I see that as entrepreneurship as being a critical and important part of the solution. But for others, it might just be, as you say, a stepping stone, a way to learn before, you know, actually going into your own business. You know, I think over the course of your lifetime, you really just have to go with, you know, what moves you and what is the next right thing for you. But I think the decision is very personal. And I think as long as you're very honest as well, too, with yourself, with the organization you're working with, there's nothing wrong with, you know, going in and out. Еще есть у нас время для вопросов. Да, пожалуйста, девушка. We have more time for questions. Give for people who just graduated. What advice would you give to new graduates, to fresh graduates? Think of yourself when you their age. Before kind of answering the question, what I'll say is that the great thing about the work that I get to do is not that I have any answers or am expected to have everything figured out. It's just that I get to think about what questions can I ask and get to think about how might we approach all of the different individual questions or problems that people have, not because I have some advice, because I don't probably understand or know your experience. So I guess the question I would ask, one question, is what are you excited about? What is challenging to you right now? And what is bothering you? Or what would you like to change? And then from there, you know, we could have a conversation, which actually I'd be happy to have if you want to follow up later. So that's just my opinion. I don't think in my role, and I think in general, both in education and in terms of management, there are advisors who have the experience that you're interested in and actually can give you advice based on expertise. But what might be more valuable and is certainly more universal is good mentorship, which we could think of as people who can ask the right questions to help you explore those questions for yourself. And I hope to be more of a mentor than an advisor. Thank you. Что бы вы посоветовали молодым? Ну, это совершенно нормально не знать, чем ты хочешь заниматься. Я до сих пор думаю, вот когда я вырасту, да, то есть я не знаю, что я буду делать через 10 лет, и я считаю это совершенно нормально, потому что наш мир сильно меняется. Я бы хотела, наверное,
вообще дать такую установку, что всему можно научиться. То есть нет ничего такого, чему вы не можете научиться, если вы не приложите усилий. И тут, да, вопрос к тому, что вам нравится, чего вас прет, и у вас есть энергия этим заниматься. И мой опыт говорит, что совершенно нормально на первой работе получить случайно, поработать, постараться. И иногда этот опыт пригождается лет через 5, и ты даже не знаешь, что, оказывается, это было полезно. Вот. И мне самое главное, наверное, не останавливаться и просто работать. То есть не бояться выходить на работу, на любую, ничего страшного, что она будет низкооплачиваемой в начале. И, наверное, еще важно действительно, может быть, разговаривать со своими преподавателями, если у вас есть с кем-то хорошие отношения, потому что люди со стороны могут иногда лучше видеть ваши сильные стороны и дать вам советы, куда вам стоит пойти. Спасибо большое, Мадина. Да, я тоже согласен с Джоном и Мадиной, и хотел бы от себя добавить, наверное, понять, что действительно важно для вас. То есть, потому что на разных этапах жизни, да, есть какие-то моменты, которые кажутся очень важными, но в итоге есть только одна вещь, которая вас действительно вдохновляет и заставляет вас двигаться вперед. То есть, для себя я понял, что это делать что-то значимое. То есть то, что мне нравится, я вижу результаты, от этого я кайфую, и это помогает мне двигаться дальше. И, наверное, вот именно поэтому я и занимаюсь внутренним предпринимательством, потому что мне хочется что-то менять, делать что-то лучше. И в процессе я меняюсь сам, да, и узнаю что-то новое. Поэтому вот поймите, что действительно важно для вас в этой жизни. You know, I'm not sure if you're asking the question from the perspective of what job shall I take, or really technically, what should you be doing? I like to always frame a job around a life, because those two things are completely connected. So I would never look at just a professional career alone and say, oh, I want to do this. But it needs to actually be set into the setting and the context of your life to really understand what is it you want, every day. How do you envision just what your one day might look like? If you could just imagine, you would wake up at what time? And then what would you do next? And then when would you want to get home? And then how would you want to get there? Do you want to be inside or outside? Do you want to be actually talking to people, or doing research by yourself, like really understanding yourself and knowing yourself better? If you could just imagine your perfect day and wanting to repeat that over and over again, what would it be? And I think actually oftentimes we're scared to get that specific and that narrow about what we want our life to be or what we want to do. But actually, I think it's very helpful to be very specific, because that way people can help you. If you are too general about, I can do anything, I could be anywhere, then it's like, well, how can we help find it for you? So the more you can understand yourself, what are your intrinsic motivations, what lights you up, what do you read naturally, what do you get excited about, what kind of information do you look for? Well, that's going to be a great start. But then also just remember, what kind of life do you want to have? What kind of responsibilities do you already have? And make sure that you include all of it. And sometimes it helps to actually put it visually. For me, I'm someone who didn't, I'm a very analytical person, so I used to use quite a lot of words and type, but actually I've moved much more into looking at visuals and looking at images, because they can sometimes unblock the constraints. So you flip through magazines and look at images and what is attractive to you, and create a vision board, and then it can actually show you a little bit more about what maybe is your next step, and a step that's in a way that's really in personal alignment with your values and what you are looking for. What a great advice from all of you. Я бы тоже хотел немножко добавить, потому что я очень часто встречался с молодыми людьми, как вы, да, и на перепутье. И вспоминаю себя, после окончания вуза я, наверное, сменил, как минимум 4-5 карьер, да. И у меня была такая классная возможность поговорить с разными людьми, экспертами в своих областях. Одна из них Моника Чудхари, кстати, бывший босс Карима, и она тоже шикарный ментор. И она сказала такую вещь, да, которая меня тоже так сподвинула. Почему бы никто не сказал об этом раньше? Мы живем, на самом деле, очень-очень долгую жизнь, да, около 80 лет профессионального роста. Да, и вы не думайте, что все эти 80 лет вы будете работать на одной только
и той же работе, да, в одной области. Скорее всего, вы смените тоже где-то 5 карьер. Поэтому не бойтесь и пробуйте. Это мой совет. Есть еще вопросы? Нет? На этом мы, наверное, закончим и поблагодарим наших удивительных спикеров. Да.